بسم الله الرحمن الرحيم. راح نبدي بالمحاضرة الثانية من الأوتاكويد. المحاضرة الأولى أخذنا بها الهستامين والأنتي هستامين. راح نجي على مجموعة ثانية من الأوتاكويد اللي هو السيروتونين and أنتي سيروتونين. بعض المعلومات اللي متعلقة بالسيروتونين is stored in the vesicle and enterochromaffin cell of the gut and neuron of the CNS system and enteric nervous system. يعني موجودة بالنيرفس سيستم، بس بالسنترال نيرفس سيستم بالدماغ، موجودة بالنيرفس سيستم مال الجي اي تي اللي هو الانتريك نيرفس سيستم، والانتيروكرومافين سيل اوف ذا جات. اكو نوع من السيل نسميه نيورو اندوكراين سيل او انتيروكرومافين سيل موجود بها السيروتونين. It's also stored in the platelets، موجودة ايضا بالبليتلت. Serotonin is derived from the هاي شغلات الكيمياء اللي هو ال tryptophan after release is metabolized by monoamine oxidase yielding by major metabolites. الميتابوليت ماله يعني الزوائد ماله اللي هو ال 5 hydroxynidol acetic acid which is detected in the urine. الميتابوليت ماله. Carcinoid syndrome caused by neoplastic tumor characterized by excessive serotonin production and diagnosed by high level of the 5-HIAA in the urine اللي هو الهيدروكسي اندول اسيتيك اسيد. اشنو الكارسينويد؟ الكارسينويد تحصل بالجي اي تي، اكثر شيء بالابندكس، ممكن تحصل بالهارت. فهاي التيومرات رير تيومر ولكنه يفرز كمية عالية من السيروتونين. Sign and symptom it's related to the physiological function of the serotonin اللي هو ممكن تسوي skin flushing لأن تسوي vasodilation. Hypothermia أيضا لأن تسوي vasodilation. Diarrhea ليش؟ لأن تزيد لنا الموتيليتي مال GIT. Hypertension. Clonus اللي هو الكلونس شنو اللي موجودة بالني جوينت بالجوينتات تصير الكولونس بسبب الموتور نيورون ليجن. Difficulty in breathing. This symptom could be potentially caused by serotonin agonist. يعني نفس هذا السيمتوم ممكن يحصل بالشخص اللي ننطيه سيروتونين agonist بكمية، يعني هي نفس الشغل لأن بالاثنين نزيد السيروتونين. قلنا الفيزيولوجيكال رول هاي الجدول اللي هو الهابينيس يزيد لنا السعادة أو اليوفوريا نسميها. Active role in reducing depression, maintain a good mood, regularity and anxiety. Cleansing and purging. 95% of the body serotonin is found in the gut and released as soon as food enters the small intestine in order to stimulate contraction and push food downward. يعني أثناء الأكل ينفرز السيروتونين، قلنا لأن يزيد motility of the intestine. Sleep mode. Being precursor to the melatonin, serotonin produced from the pineal gland has a role in affects circadian rhythm and regulating sleep cycle. يعني موجودة أيضا بالبينيال جلاند الغدة الصنوبرية الموجودة بالدماغ. هاي الجلاند يفرز السيروتونين بدورة راح يزيد من تأثير الميلاتونين اللي أيضا تنفرز من البينيال جلاند واللي يساعد في عملية السيركيديان ريثم and regulating sleep cycle. healing mood أيضا يساعد في عملية التئام الجروح play a role in healing by narrowing tiny arteries, forming a blood cloth and preventing a blood loss. يعني مكان الجرح راح يسوي الارتري راح يسوي له تضيق، بهاي الحالة راح يجمع البليتليت يسوي كلوث and prevent blood loss. اشنو هو الريسبتورات مال السيروتونين؟ 7 ريسبتورات عندنا H21 H22 H23 and H27. عندنا السيروتونين بصورة عامة agonist, partial agonist and antagonist. اشنو هو الاغونست؟ عندنا 5-HT اللي هو السوماتريبتان. partial antagonist ممكن سوماتريبتان ممكن تيجاسيرويد. الانتاغونست عندنا كيتانسيرين والاونداستيرون. الاونداستيرون دي فومت نو فومت، يمكن ماكو صيدلية اذا ما بيها دي فومت او نو فومت، يستخدموها في حالات السيفير فوميتينج او كيموثيرابي انديوزد فوميتينج.
5-HT1 receptor has subtype، يعني ال 5-HT1 إلى 5 أنواع من ال A لل E، يعني A B C D E. Mediate variety of the function include appetite, sleep, memory, thinking, cognitive function. These receptors have been identified as being responsible for the migraine activity. هو مسؤول عن migraine activity، يعني شافوا أنه أحد أسباب الشقيقة هو إفراز السيروتونين، ولهذا السبب من أهم أدوية المايجرين is السوماتريبتان has been responsible for the migraine activity. So prototype here is somatriptan, which is used for the treatment of the migraine. شافوا أنه هذه الأدوية السيروتونين إلى دور في المايجرين، فمن أهم أدويته هو السوماتريبتان. الباسبيورين هي partial agonist used in anxiety بالelderly. السوماتريبتان is the first triptan. It's the prototype of the class. Prototype يعني first drug discovered in this class group. These agents rapidly and effectively abort or markedly reduce severity of migraine headache in 70% of the patient. يعني تقريبا من 70% من الأشخاص نستخدم هذولا، ولكن مو أول دواء نستخدمه بالمايجرين. أكو أدوية نستخدمها بالبداية مثل باراستيمول، نون ستيرويدات. ممكن بالحالات السيفير إذا ما استفاد المريض من الأدوية هذاك ممكن نستخدم السوماتريبتان. It's given subcutaneously أو intranasally عن طريق الأنف orally. Onset of the drug somatriptan is 20 minutes compared to 1 to 2 hours when the drug is used orally. يعني إذا ننطي parenterally مثلا IV أو subcutaneously يعني 20 دقيقة، ولكن orally 1 إلى 2 ساعة. The drug has short duration action with half-life is 2 hours. زين، هذاك كان H22 receptor، وعرفنا الأهم دوله هو السوماتريبتان اللي يستخدم في الأكيوت مايجرين، acute severe migraine. H22 receptor has 3 subtypes. They widely distribute in CNS, a platelet, control imagination, hallucination, and depression with the platelet aggregation. الهالوسينيشن، الهلوسة والديبريشن كل هذولا يسيطر عليهم، والبلاتليت aggregation يسيطر عليه. This receptor in CNS mediate reduction in the appetite that has been used in treatment of the obesity. يعني هذين الأدوية بالCNS يشتغل على تقليل الشهية، ولهذا السبب نستخدمه في حالة الأوبيزيتي حتى نقلل الشهية، اللي هو اللوكاسيرين. لوكاسيرين has approved for treatment of obesity. كيتانسيرين in platelet antagonist العفو. فإذا بما أنه يسيطر على الهالوسينيشن، يعني يمنع الهالوسينيشن، يمنع الديبريشن، ويمنع البليتليت اجريجيشن، فممكن نستخدمه بالأوبيزيتي بالبليتليت انتاغونيست حتى ايش نسوي؟ نمنع الاجريجيشن او البليتليت. اولانزيبين والكلوازيبين its antagonists 5-HT2 إما A أو C antagonist used for treatment of the schizophrenia انفصام الشخصية. سيبروهيبتادين is competitive pharmacological antagonist. فإذا ملخص ال HT2 إما نستخدمه في حالة نمنع البليتليت aggregation، نمنع الهالوسينيشن أو depression. اللوكاسيرين أو الأوبيزيتي. ليش؟ لأن يقلل الأبيتايت. اللوكاسيرين for obesity، كيتاسيرين platelet، أولانزيبين schizophrenia. HT3 أيضا بالCNS it's in chemoreceptor area and vomiting center. إذا ما دام موجود بالvomiting center فإذا نستعمله لحيث السيطرة على الفوميتينج. فإذا من أهم الأدوية هو الأونداستيرون والدولاستيرون used for cancer chemotherapy induced vomiting and radiotherapy induced vomiting. ممكن نستخدمه IV or orally. T4 HT4 اللي هو التيجاسيرويد بالgastrointestinal tract play important role in increased motility
also found in the cardiac muscle CNS. T-Carcinoid is partial agonist used to treat IBS irritable bowel syndrome. جماعة irritable bowel syndrome يجيك بأعراض الكونستيبيشن، فننطي هذين الأدوية على مود يزيد الانتستان موتيتي، على مود يقلل الكونستيبيشن. ولكن because of cardiovascular toxicity its use is now restricted. قل زين. HT6 و7 pharmacological function is unknown. HT7 HT5 و6 unknown، و HT7 ممكن نستخدمه بالشيزوفرينيا. زين، عندنا مجموعة من الأدوية ايش نسميها؟ نسميها selective serotonin reuptake inhibitor. ايش هو selective serotonin reuptake inhibitor؟ هي انه number of important antidepressant drugs act to increase activity in the central serotonic synapse by inhibiting serotonin uptake transport. يعني بالنيرف ايش يسوي؟ راح يؤدينا الى increase activity at central serotonergic synapse by inhibit serotonin uptake inhibitor. يعني يزيد تركيز السيروتونين بالسينابس، واكيد السينابس اخذتوه بالفسلجة وتعرفون شنو معناه. عندنا شيء اسمه فلوكسيتين is prototype اللي هو سيتالوبرام باروكسيتين سيرتالين. فلوكسيتين active metabolites with half-life several days while other don't form long-acting metabolite. يعني بي اكتف ميتابولايت الفلوكسيتين وبي هاف لايف طويل 7 أيام، ولكن البقية اللي هو سيتالوبرام باروكسيتين سيرتالين لا ما بيهم الاكتف ميتابولايت، يعني زوائد أو فضلات. سايد افكت هي نوزيا، anxiety، insomnia، sexual dysfunction، can cause withdrawal symptom. ايش نوع withdrawal symptom؟ يعني تاخذ فترة من تريد تبطله راح يظهر عندك أعراض نسميها withdrawal symptom. Some of these inhibitors are inhibitor of hepatic cytochrome P450 enzyme ايزو انزيم. هذا الانزيم واحدة من الانزيمات الموجودة بالكبد واللي يسوي لنا اشنو ميتابوليزم للدراك. فإذا عندنا أدوية راح يصير الميتابوليزم ماله عن طريق هاي الانزيم، ما يصير ننطيها ويا selective serotonin. لماذا؟ لأنه إذا selective serotonin سوى inhibition لهذا الإنزيم وهذاك الدرج الميتابوليزم ماله يعتمد على هذا الإنزيم، راح يصير عندنا drug toxicity في ذلك الإنزيم. فالشغلة يراد له شوية فهم. فإذا السيروتونين إذا واحد من الأوتاكويد إلى physiological rule happiness، cleansing، purging، sleep mode and healing wound. هي 7 جروبات. الجروب الأول أهم ما يميز به السوماتريبتان استخدموه بالمايجرين. الجروب الثاني أهم ما يميز به لوكاسيرين بالأوبيزيتي والكيتاسيرين بالبليتليت انتاغونيست. الجروب الثالث أهم ما يميز به الأونداستيرون يستعمل في حالة الفوميتينج كيموثيرابي أو راديوثيرابي انديوس. الجروب الرابع تيجاسيرويد سبارشال اجونست يوز في حالة الاي بي اس، لان قلنا يزيد الموتيليتي حتى يقلل الكونستيبيشن اللي يحصل في حالة الاي بي اس. الري ابتيك انهيبيتورز سيلكتيف سيروتونين ري ابتيك انهيبيتور. شنو معنى سيلكتيف سيروتونين ابتيك؟ العصب يجي يقعد مثلا على المكان، إذا صار ري ابتيك من ينفرز السيروتونين راح يرجع يمتص العصب فما يصير له تأثير. فاحنا شو راح نسوي؟ ننطي هاي الانهبيتورز حتى يصير ري ابتيك انهبيشن، فيزداد تركيزه بالسينابس، أهم دواء هو الفلوكسيتين اللي هو البروتوتايب اللي هو الدرج الأساسي، هاف لايف ماله 7 أيام. أو بعض من هذين الأدوية تسوي انهبيشن للهيباتيك سايتوكروم انزيم. So it's the contraindicated in drugs that metabolized and delivered by this enzyme. فعندنا نماذج من الأسئلة. Which of the following all of the following are serotonin agonist except واضح الأونداستيرون it's antagonist.
Your patient has been diagnosed with a rare carcinoid tumor. Neoplasm is released serotonin, bradykinin and unknown peptide. The effect of serotonin in this patient are more likely include. شنو هو الإفكت ماله؟ قلنا تسوي bronchospasm ولكن ما تسوي constipation. لماذا؟ تسوي diarrhea increase intestinal motility. ما تسوي hypersecretion of gastric acid. تسوي hypertension وتسوي increase urinary excretion. فإذا الجواب هو البرونكوسبازم. Then 30 years old office worker suffer from the migraine headache. Which of the following serotonin agonists useful in aborting headache? ايش نستخدم؟ قلنا المايجرين سوماتريبتان. Mention major physiological function of serotonin. عندنا temperature, pain, mood، يقلل لنا الفوميتينج، يسوي regulation للبليتليت، للبلاد بريشر، للسليبينج سايكل، circadian rhythm، كل شي.